Narangan city polls tomorrow. Strict security measures taken. Admin police's behavior risky, says Taimur. Don't want to impose COVID lockdown as it's harmful for country, says Health Minister. MP's ministers make fun of tears. Police mentally torture. Families of missing lament. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to evening news. You have just had the headlines. Now let's move on to the details. The Narangan city polls will be held tomorrow amid tight security. The voting will continue from 8 a.m. to 4 p.m. without any break. The Election Commission has already taken all preparations to hold the elections in a free, fair and peaceful manner. The polls will be held through electronic voting machine (EVM). So, more than 2,000 EVM machines have been sent to the polling booths. Election materials have started reaching the polling centers from this morning. The Election Commission has instructed outsiders to leave the city areas. 14 judicial magistrates have been appointed to conduct the elections. More than 5,000 security personnel from the police, RAB, Ansar and BGB will be deployed for a peaceful election. At a briefing, Narangan returning officers said all preparations have been completed in the interest of a fair election. The district police chief said law enforcement agencies will crack down on anyone who attempts to exert undue influence at polling stations during the Narangan city elections. সকলে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব যার যার দায়িত্ব আমরা যথাযথভাবে পালন করব যে আইনি দায়িত্ব আছে এবং নির্বাচনী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আমরা সুন্দর সুষ্ঠু আইনানুগ একটা নির্বাচন পরিচালনায় আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এই আশাবাদী আমি তাদের প্রতি ব্যক্ত করি নিরপেক্ষ সুষ্ঠু এবং নিরাপত্তার বলয়ের মাঝে থেকে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচন আমরা চাচ্ছি সারা দেশের জন্য একটি মডেল নির্বাচন হিসাবে রূপ লাভ করে At a press briefing, Taimur Alam Khondokar, independent mayoral candidate in Narangan city polls, has said not polling centers, rather the behavior of police and administration is very risky for a fair election. মূল দাবি এবং মূল অভিযোগ আমি নির্বাচনটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই গ্রেফতার বন্ধ চাই যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের মুক্তি চাই এবং যারা যেখান থেকে প্রত্যেকটা কেন্দ্রে আমি সিসি ক্যামেরা চাই পুলিশ এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষ আচরণ চাই Health Minister Zahid Malik has said Bangladesh will suffer if the government imposes lockdown. He said while inaugurating CT scan machine and dialysis unit at the Maniganj Shodor Hospital today. COVID cases are growing at an alarming rate. The situation of the country will be terrible if people don't comply with the government's 11-point directive, he said, adding that in many places, health guidelines are not being observed properly. 2,500 রোগী যদি হয় সেখানে কিন্তু ভর্তি প্রায় 200-300 রোগী হয়ে যাচ্ছে সে 200-300 রোগী ভর্তি হলে তার মধ্যে 1% লোকের আইসিইউ প্রয়োজন হচ্ছে এই মুহূর্তে এটাও আশঙ্কাজনক এই হারে যদি সংক্রমণ বাড়ে আর রোগী বাড়ে তাহলে কিন্তু হাসপাতালের জায়গা থাকবে না কাজে আমাদেরকে এখন থেকে সতর্ক হতে হবে আমরা মাত্রই 11 পয়েন্টের একটা হেলথ গাইডলাইন দিয়েছি আমরা তো এখন আহ্বান করব এই গাইডলাইনগুলো যাতে পালন করে লোকে পালন করলে আমি মনে করি না যে লকডাউনের প্রয়োজন হবে তাই এখন আমরা দেখতে হবে যে এই যে আমরা বিধিগুলো দিয়েছি 11 দফা যেটা সেগুলো কি লোকে মানে কিনা আমি আশা করি সেগুলো লোকে মানবে এবং আমরা লকডাউনের দিকে আমাদের যেতে হবে না লকডাউন দিলে তো দেশের ক্ষতি মানুষের ক্ষতি আমরা সেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে চাই না
The government issued COVID health safety guidelines aiming to curb a further spread of the deadly virus, and its Omicron variant are vastly neglected, especially on Dhaka public transports. Trains started carrying passengers at 50% capacity from today in compliance with the government's new rules and regulations amid increasing COVID infection. Most of the city service buses have been carrying passengers at full capacity in violation of the directive to operate at 50% capacity. Families of missing have lamented that lawmakers, ministers make fun of their tears. They also lamented that MPs and ministers say their husbands married again and moved away, and that there is no enforced disappearance in Bangladesh. The families of missing said this while talking at a program organized by them at National Press Club this afternoon. They also said in a choked voice that they are hostages of the law enforcement agencies. মনে হয় যে আমি এখনই মরে যাই এই সমাজ আমি বাঁচতে চাই না আমার স্বামীর সন্তান আমি এখনো পাই নাই বছরের পর বছর দিনের পর দিন মাসের পর মাস কষ্ট ব্যথা বেদনায় আমরা যন্ত্রণা ভোগ করতেছি আমরা কাকে বলবো কার কাছে যাব কেন এই কষ্ট আমাদের সন্তান কি অপরাধ জানুয়ারি 15 তারিখ হয়ে গেছে আমার মেয়েকে আমি স্কুলে দিতে পারি নাই এখনো ভর্তি করতে পারে কোনো বাবা যদি তার সামনে থাকতো তাহলে আমার মেয়েকে এখন আমি ভর্তি না করে থাকতে পারতাম আমরা আমাদের স্বজনদের ফেরত চাই আমরা একটা নিরপেক্ষ স্বাধীন বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই যেই মানুষগুলো কয়েক বছর ধরে অবিরাম কাঁদছেন প্রেস ক্লাবের ভেতরে বাইরে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যারা আজকে এখানে কাঁদতে কাঁদতে প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন আমরা এটা চালু রাখবো ওদের কাছ থেকে আপনারা মাপ পাবেন না আমরা যদি সম্মিলিতভাবে রুখে না দাঁড়াই আজকে এমন দিন আসবে ভবিষ্যতে যে কেউ গুম হতে পারে এটা আমরা বহুবার বলেছি এবং রাষ্ট্র হিসাবে আমরা কোথায় চলে যাব এটা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না আর আমি উচ্চ আদালতের কাছে আহ্বান জানাই আমি কনস্টিটিউশনাল ল পড়াই মানবাধিকার আমার কাছে হাস্যকর লাগে আমাদের সবচেয়ে বড় অধিকার হচ্ছে জীবনের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার গুমের সাথে সাথে এই দুইটা অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় International news. Thieves have been raiding cargo containers aboard the trains nearing downtown Los Angeles in the United States for months, leaving the tracks blanketed and discarded packages. The sea of debris left behind included items that the thieves apparently didn't think were valuable enough to take. While cameras were on the scene, one person was spotted running off with a container used to hold small packages, and a Union Pacific Railroad police officer was spotted pursuing two other people. Now sports. Tennis star Novak Djokovic was back in a Melbourne immigration detention facility on Saturday after a day of legal appeals as he fights deportation ahead of the Australian Open. Djokovic's legal challenge to avoid being deported from Australia for being unvaccinated for COVID was moved to a higher court with a federal court hearing scheduled for Sunday, a day before the men's #1 ranked tennis player and 9-time Australian Open champion was due to begin his title defense at the first Grand Slam tennis tournament of the year. Before ending, let's have a look on the headlines once again. Narangong City polls tomorrow. Strict security measures taken. Admin police's behavior risky, says Taimur. Don't want to impose COVID lockdown as it's harmful for our country, says Health Minister. MPs, ministers make fun of tears. Law enforcement agencies mentally torture families of missing lament. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of our NTV's popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shontar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.